Hi everyone, in this video we are going to discuss an interesting problem from the topic Allocation and Apportionment of Overhead. This is one of the very important topics in the subject cost accounting. In this problem, we will be discussing about the allocation, then primary apportionment and secondary apportionment of overheads. We are going to follow repeated distribution method with regard to secondary apportionment. We are going to follow repeated distribution method. And after completing the repeated distribution of service department overheads to the production departments, we will make an attempt to calculate the cost of a given job. That's the final part of the solution. Now let's get into the details of the problem. Apportionment, absorption and ascertainment of cost of product. A company has three departments, P1, P2 and P3, which are production departments, and two service departments which are named S1 and S2. The details pertaining to which are as under. So there are 5 departments in this organization. First 3 are named to be P1, P2 and P3, which are production departments, and the remaining 2 are named to be S1 and S2, which are service departments. The expenses incurred by all the 5 departments are presented here. Our task is to apportion those expenses which are nothing but overheads on a suitable basis. So இங்க 5 டிபார்ட்மெண்ட் இந்த கம்பெனில இருக்கு. முதல் 3 டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் மீதி இருக்கிற 2 டிபார்ட்மெண்ட்டும் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பேர் வந்து P1, P2, P3. சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பேர் S1, S2. அந்த 5 டிபார்ட்மெண்ட்களும் பண்ண அந்த ஓவர்ஹெட் அப்படிங்கிற செலவுகளை கொடுத்திருக்காங்க. அத நம்ம ஒரு சூட்டபிள் பேசிஸ்ல என்ன பண்ணுவோம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரிச்சு போட போறோம். இந்த ஓவர்ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா காமன் எக்ஸ்பென்சஸ். They are incurred for all the departments. If any expenditure is incurred by a given department, it need not be apportioned, it could be allocated. For example, if P1 has incurred a specific amount on a specific expenditure, we can very well do allocation of the expenditure. We need not go for apportionment. But when we find a common expenditure incurred for all the 5 departments together, we should find out a suitable basis for apportioning that expenditure. இதுல என்ன விஷயம்னா, இந்த காமனா பண்ண செலவுகளை இங்க கொடுத்திருக்காங்க. 5 டிபார்ட்மெண்ட்களுக்கும் காமனா அவங்க பண்ண செலவுகள், அது தேய்மானமா இருக்கலாம், இல்ல வேற ரெண்டா இருக்கலாம், இல்ல அதற்கு இணையான மற்ற செலவுகளா இருக்கலாம். இந்த 5 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பொதுவா பண்ண இந்த செலவுகளை நம்ம ஏதாவது ஒரு சூட்டபிள் பேசிஸ் கணக்குல கொடுத்திருக்கிறதுல இருந்து ஃபாலோ பண்ணி இந்த 5 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அந்த செலவுகளை பிரிச்சு போறோம். அதான் அப்போர்ஷன்மெண்ட். அதுதான் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம். Now let's get into the details of the bases that are presented in the problem. Direct wages, 30,000 rupees for P1, 20,000 rupees for P2, 30,000 for P3, 15,000 for S1 and 5,000 rupees for S2. See, these are all the amounts of direct wages related to the 5 departments. Fine. In connection with the direct wages for the service departments, they are named to be overhead and they could be allocated as they are. You need not go for apportionment of direct wages, because direct wages incurred by the service departments which are named to be overheads, they are given as they are. Therefore, let us pick up the amounts and write them in the respective columns on the basis of allocation. இங்க direct wages முதல்ல கொடுத்திருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய டைரக்ட் வேஜஸ் வந்து ஓவர்ஹெட் அல்ல. ஏன்னா அது பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு நேரடியா பண்ண டைரக்ட் வேஜஸ், அது உண்மையான டைரக்ட் வேஜஸ். ஆனா சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல பே பண்ணிருக்கிற அந்த டைரக்ட் வேஜஸ் சொல்றத நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும், ஓவர்ஹெடா ட்ரீட் பண்ணணும். காரணம், சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய பிரசன்ஸே அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உதவி புரியறதுக்கு தான் இருக்கு. அதனால அவங்க எதுவும் தனியா பொருள் தயார் பண்றது கிடையாது. அதனால டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் வேஜஸ், anything incurred by service department is named to be overhead. அதனால சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய அந்த டைரக்ட் வேஜஸ் அப்படியே எடுத்துட்டு போய் அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உடைய காலத்துல
அந்தந்த அமௌண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் S1க்கு 15,000, S2க்கு 5,000 அப்படியே எழுதிடலாம். அது பேசிஸ் என்ன சொல்ல போறோம்? allocation அப்படின்னு சொல்ல போறோம். And what about the other basis given here? Working hours given only for the 3 departments, the production departments. Then value of machines given in rupees, horsepower of machine, then light points, then floor space given in terms of square feet. These are all the bases given in the problem. Now let's get into the other details in the problem. What is that? The following figures extracted from the accounting records are relevant. What are all the expenses which are named to be overheads incurred for all the 5 departments together? Rent 15,000, general lighting 6,600, indirect wages 20,000 rupees, power 15,000 rupees, depreciation on machines 1 lakh rupees, and sundries 10,000 rupees. These are all the overheads that are incurred for all the 5 departments together. Followed by we are given with some other information. What is that? The expenses of the service departments are allocated or apportioned as under what? S1 department's overhead will be allocated to P1, P2, P3 and S2. In what proportion? 20:30:40:10. Whereas the overhead of S2 will be apportioned to P1, P2, P3 and S1 in the ratio of 40:20:30:10. This is about the basis we are going to follow for reapportionment of service departments overhead to other departments. Now let's get into the remaining details given in the problem. Find out the works cost of product X which is processed for manufacture in departments P1, P2 and P3 for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively, given that its direct material is 500 rupees and direct labor cost is 430 rupees. See, this is in connection with the third stage of the solution. After we complete the primary apportionment, then secondary apportionment, we move to the third stage of calculating the works cost for a given job. Here given job is production of product X. We are informed about the material cost for producing X, which is nothing but 500 rupees. The labor cost is 430 rupees, and followed by we will add the works overhead in relation to the 3 departments which involve in manufacturing product X, and that would be calculated and presented. If you total all the 3, the material cost, labor cost and works overhead cost, we can calculate the works cost of manufacturing product X. அப்ப இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு பிரைமரி அப்போர்ஷன்மெண்ட், செகண்டரி அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் முடிச்சிட்டோம்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன? ஒரு எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்றதுக்கு என்ன ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஆகும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த எக்ஸ்ங்கிற ப்ராடக்ட் 3 டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா P1, P2, P3. அந்த எக்ஸ்ங்கிற ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்றதுக்கு மெட்டீரியல் செலவு 500 ரூபாய், லேபர் செலவு 430 ரூபாய். இது இல்லாம நம்ம ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட்டை கண்டுபிடிச்சிருவோம். அந்த P1 டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்தவரை எத்தனை மணி நேரம் அங்க ப்ராசஸ் பண்ணுது? 4 மணி நேரம். P2 டிபார்ட்மெண்ட் 5 மணி நேரம் செலவு பண்ணுது அதே பொருளை தயார் பண்ண. P3 டிபார்ட்மெண்ட் 3 மணி நேரம் செலவு பண்ணுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா P1 டிபார்ட்மெண்ட் 1 மணி நேரம் ஓவர்ஹெட் ரேட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஓவர்ஹெட் அமௌண்ட்டை 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த P1 டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் என்னன்னு கிடைச்சிடும் இந்த எக்ஸ்ங்கிற ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்றதுக்கு. Then P2 டிபார்ட்மெண்ட் உடைய 1 மணி நேரம் ஓவர்ஹெட் 5 மணி நேரத்தால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அந்த P2 டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் கிடைக்கும். அதே போல P3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஃபைனலா டோட்டல் ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் அந்த பிரைம் காஸ்ட் ஆகிய இந்த பிரைம் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? the total of direct material 500 rupees, direct labor 430 rupees, அதோட இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் கிடைச்சிரும். This is a plan of answer. Now let's start with the first stage of the solution. We can progress very quickly over the solution. This is a standard format of the overhead distribution summary. The first column is titled items, second one is basis of apportionment, third one total overhead, and the next column is meant for the 3 production departments. We have 3 sub columns for each of the production departments, and the last one is meant for service department. There you have 2 sub columns.
for S1 and S2. Now direct wages, that's the first one. As I said, anything spent by the service department is named to be overhead. Let it be direct wages also. Therefore, first we write direct wages. What is the basis of apportionment of direct wages? Actual. Or you can write allocation. Any one of the two could be written there. Now, we straightly go to write the direct wages incurred by S1 department and S2 department. They are nothing but 15,000 and 5,000 rupees. They are written as they are. Shall we write the direct wages of production departments here? No. Direct wages related to production departments are not overheads. Those, they are not supposed to be written here. Clear? Right. It's written, the total comes to 20,000. So, முதல்ல என்ன பண்றோம்? Direct wages, அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்ட் வேஜஸ் முதல்ல நம்ம எழுதுறோம். ஏன்னா அது டைரக்ட் வேஜஸாவே இருந்தாலும் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால அவையும் ஓவர்ஹெட் தான். அதனால அத அப்படியே அலோகேஷன் இல்ல ஆக்சுவல் அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல அத அந்த அமௌண்ட்களை எழுதுறோம். S1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 15,000, S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 5,000, மொத்தம் 20,000 அதை எழுதிட்டோம். Number 2, what is the first overhead expenditure given here? Rent 15,000. How will we apportion the overhead rent? What is the basis? Let's have a look at the basis given here. Working hours, value of machines, horsepower of machine, light points, and what is the last one? Floor space. This looks to be more appropriate as a basis for apportioning rent. Normally rent is paid on the basis of the floor space occupied by the company, and here all the 5 departments have occupied this much size of the floor space, which is given in terms of square feet. Now 20,000 square feet of land is occupied by P1, 25,000 square feet of land is occupied by P2. P2 has occupied 30,000 square feet. S1 has occupied 20,000 square feet. S2 has occupied 5,000 square feet. So we have come to know the basis for apportioning rent, which is nothing but floor space. We can now simplify this data. How to simplify this data? What is a common factor which could be used for simplifying the data? See, 5,000. All these numbers could be divided by 5,000. 20,000 divided by 5,000, what is the answer? 4. 25,000 divided by 5,000, answer is 5. 30,000 divided by 5,000, 6. 20,000 divided by 5,000, 4. Then 5,000 divided by 5,000, 1. So the ratio will be 4:5:6:4:1. Now let's have a look at the solution. Yeah, rent, floor space. See, the simplified ratio is given here. Now what is the total of all these numbers? 20. Now 15,000 is the total amount of rent. 15,000 divided by 20 into 4, you get 3,000 rupees for P1 department. Then 15,000 divided by 20 into 5, you get 3,750 for P2 department. 15,000 divided by 20 into 6, you get 4,500 for P3 department. And similarly, you can calculate the apportionment of rent for S1 and S2 departments, which carry the weights of 4 and 1 respectively. Fine. So இங்க ரெண்ட்க்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்? Floor space அப்படிங்கிற பேசிஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுதான் சூட்டபிளான ஒரு பேசிஸ் ஆஃப் apportionment. அந்த floor space எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் இன் thousandsல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டேட்டாவை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 20,000 டிவைடட் பை இந்த காமன் நம்பர் 5000ல டிவைட் பண்ணோம்னா 4 கிடைக்குது. இங்க 25,000 டிவைடட் பை 5000 போட்டா 5 கிடைக்குது. இங்க 6, இங்க 4, இங்க 1 அப்படி கிடைக்கிற இந்த ரேஷியோவை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? இந்த இடத்துல பயன்படுத்தி 15,000 டிவைடட் பை இதனுடைய டோட்டல் 20 into 4 போட்டோம்னா P1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 3,000 ரூபாயும், 15,000 டிவைடட் பை 20 into 5 போட்டோம்னா P2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 3,750 into 6 போட்டோம்னா 4,500 P3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும், into 4 போட்டோம்னா S1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 3,000 into 1 போட்டோம்னா S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 750 வரும். இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Let's have a look at the next overhead given in the problem, which is nothing but general lighting. Lighting expenses could be normally apportioned on the basis of number of light points fixed in every department. Let's have a look at, we find the number of light points. 100, 150, 200, 100, 50. We can simplify these numbers with a common factor of 50.
You understand? All these numbers could be divided by 50. So 100 divided by 50, you get what? 2. 150 divided by 50, 3. Here it's 4. Here it is 2. Here it is 1. So what is the ratio? 2:3:4:2:1. Let's come here. Lighting, the basis is what? Number of light points. The ratio we have already calculated. Fine. What is the amount of lighting charges? General lighting, 6,600. So 6,600 divided by, what is the total of all this? 12. 6,600 divided by 12 into 2, you get 1,100. 6,600 divided by 12 into 3, you get 1,650. Into 4, you get 2,200. Into 2, you get 1,100. Into 1, you get 550. அப்ப ஜெனரல் லைட்டிங் அப்படிங்கிற செலவை நம்ம நம்பர் ஆஃப் லைட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை அப்போர்ஷன் பண்றோம். அந்த லைட் பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க 100, 150, 200, 100, 15 கொடுத்திருக்கிறத நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்றோம். 50 அப்படிங்கிற ஒரு காமன் நம்பரை வச்சுக்கிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது? 2:3:4:2:1 கிடைக்குது. அதை இங்க பயன்படுத்தி அந்த 6,600 ரூபாய் ஜெனரல் லைட்டிங்க நம்ம 5 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ண போறோம். 6,600 டிவைடட் பை இதனுடைய டோட்டல் 12 இன்டு 2 போட்டா 1,100 ரூபாய், இன்டு 3 போட்டீங்கன்னா 1,650, இன்டு 4 போட்டீங்கன்னா 2,200, இன்டு 2 போட்டீங்கன்னா 1,100, இன்டு 1 போட்டீங்கன்னா 550 ரூபாய். அப்படி பிரிச்சிருக்கோம். அடுத்த செலவு. What is the next expenditure given here? Yes, indirect wages. Generally indirect wages, is apportioned on the basis of direct wages. What is the amount of that? 20,000 rupees. What about the amounts of direct wages for every department? For P1 it is 30,000, for the next one 20,000, here 30,000, 15,000, 5,000. Shall we simplify it? Yes. Using the common number of 5,000 we can simplify the data. 30,000 divided by 5,000, it becomes what? 6. Here 4, here 6, here 3, and here 1. So indirect wages அப்படிங்கிற செலவு 20,000 ரூபாய். அதை எதை வச்சு நம்ம வந்து அப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ண போறோம்னா டைரக்ட் வேஜஸ். அந்த டைரக்ட் வேஜஸ் உடைய இந்த டேட்டாவை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 5,000 அப்படிங்கிற காமன் நம்பரை வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இது 30,000 டிவைடட் பை 5,000 எவ்வளவு வருது? 6 வருது. இங்க 20,000 டிவைடட் பை 5,000 4, இங்க 6, இங்க 3, இங்க 1. இதுதான் என்னது? ரேஷியோ ஃபார் டைரக்ட் வேஜஸ். அதனுடைய அடிப்படையில நம்ம இன்டைரக்ட் வேஜஸ் இப்ப அப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ண போறோம். Let's have a look at this one. Indirect wages, the basis as we have discussed, it's direct wages. Now what is the total of all these numbers? It comes to 20. So 20,000 divided by 20 into 6, it gives us 6,000 for P1 department. Into 4, 4,000 for P2 department. Into 6, 6,000 for P3 department. Into 3, 3,000 for S1. Into 1, 1,000 rupees for S2 department. Now the next expenditure we find here is what? PAR. PAR is amounted 15,000. What is the basis we could follow for apportioning PAR expenditure? If you look at these bases, you find horsepower of the machine is much related to the power consumption. Fine. 60, 30, 50, 10, and there is nothing available for S2 department. It's okay, right? 60, 30, 50, 10 could be simplified further. But if you divide it by 10, you get 6:3:5:1. அப்ப அடுத்த செலவு பவர் வந்து 15,000 கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 15,000 அமௌண்ட் ஆன பவரை எப்படி நம்ம எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ண போறோம்? இங்க பார்த்தோம்னா ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் த மெஷின் அது வந்து பவருக்கு ரிலேட்டட் ஆனது. அப்ப அதனுடைய அடிப்படையில் நம்ம பிரிச்சு போடலாம். அந்த டேட்டாவை பார்த்தோம்னா 60, 30, 50, 10 இருக்கு. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 6:3:5:1 வருது. இந்த S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது, 0. அப்ப இதனுடைய அடிப்படையில் இப்ப நம்ம பிரிச்சு போட போறோம். For horsepower of the machine 6:3:5:1:0. That's what you are supposed to understand. Yeah. Now what is the total? 15. Am I correct? Fine. 15,000 divided by 15 into 6. It comes to 6,000 rupees. 15,000 divided by 15 into 3, it comes to 3,000. Into 5, it becomes 5,000 rupees. Into 1, you get 1,000 rupees. For S2, it is nil. அப்ப இங்க பவர் என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் இந்த பேசிஸ்ல நம்ம எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த டேட்டா இருக்கும், S2க்கு கிடையாது.
அப்ப இந்த ரேஷியோ என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா 6:3:5:1 கண்டுபிடிச்சோம். அதனுடைய டோட்டல் எவ்வளவு வருதுன்னா 15. 15,000 டிவைடட் பை 15 இன்டு 6 போட்டோம்னா P1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 6,000 இன்டு 3 போட்டோம்னா P2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 3,000 இன்டு 5 போட்டோம்னா P3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 5,000 இன்டு 1 போட்டோம்னா S1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1,000. Now what is the next expenditure to be apportioned here? Yes, it is nothing but depreciation on machines amounted 1 lakh rupees. We find value of machines that's a suitable basis we could use for apportioning depreciation to the departments. Now it is given in few lakhs also. Yeah, 6 lakh, 8 lakhs, 10 lakhs, 50,000, 50,000. Shall we take 50,000 as a common number by which we can simplify this data? 6 lakh divided by 50,000 you get 12. 8 lakh divided by 50,000 you get 16. Here 20. Here 1. Here 1. So what is the ratio? 12:16:20:1:1. அப்ப இங்க அடுத்த செலவு என்னன்னு பார்த்தோம்னா depreciation இருக்கு. அந்த depreciation on machine 1 லட்சம் ரூபாய். அத value of machines பேசிஸ்ல நம்ம apportionment பண்ணலாம். இந்த values நம்ம simplify பண்ணோம்னா 50,000 டிவைட் பண்ணோம்னா இது simplify ஈஸியா பண்ணலாம். 6 லட்சம் டிவைடட் பை 50,000 12 கிடைக்குது. 8 லட்சம் டிவைடட் பை 50,000 16. இங்க 20, இங்க 1, இங்க 1. இதான் என்னுடைய ரேஷியோ ஃபார் apportionment of depreciation. Fine. So depreciation value of machines 1 lakh divided by what is the total of all these numbers? 50. Okay. Now 1 lakh divided by 50 into 12 it gives us 24,000. Into 16 it gives 32,000. Into 20 it gives us 40,000. Into 1 it gives us 2,000, and for the last one also it is 2,000. So depreciation and the value of machines in the ratio உடைய total 50 வருது. 1 லட்சம் divided by 50 into 12 போட்டா இந்த amount கிடைக்குது. into 16 போட்டோம்னா 32,000 கிடைக்குது. அதே போல மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். And what is the next expenditure to be apportioned? Sundries. Sundries is amounted 10,000 rupees. Normally the expenditure named sundries is apportioned on the basis of direct wages. Direct wages we have already calculated the ratio for direct wages. So let us not waste time to recalculate the same. So இங்க அடுத்த செலவு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா sundries. Sundries direct wages அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல தான் நம்ம apportion பண்ணுவோம். direct wagesக்கு ஏற்கனவே நம்ம ரேஷியோவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதையே நம்ம இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பயன்படுத்திக்கலாம். Let's have a look at the solution here. Sundries, the basis is direct wages. We have already calculated the ratio for sundries. The same is copied over here. So 6:4:6:3:1. What is the total? 20. So 10,000 divided by 20 into 6 you get 3,000. 10,000 divided by 20 into 4 you get 2,000. In the same way you can calculate to the rest of the departments. Right. Now if you total the overheads apportion, what is the total of all the overheads? It comes to 1,86,600. It comes to 43,100 for P1. For P2 it is 46,400. For P3 it is 60,700. For S1 26,600. For S2 it is 9,800. So we have completed stage number 1 of the solution. Now let's continue with the secondary apportionment as per the directions given in the problem. And we are informed that the overhead of S1 could be apportioned to P1, P2, P3 and S2 in the ratio of 20:30:40:1, which could be simplified as 2:3:4:1. So what is the ratio we follow to apportion the overhead of S1? 2:3:4:1. Secondary apportionment, overhead of department S1 is apportioned on what basis? 2:3:4:1. What is the total overhead of S1? We have already calculated. It's nothing but 26,600. The 26,600 is now apportioned to P1, P2, P3 and S2 following the ratio of 2:3:4:1. Now you get 5,320 for P1 department. How it is calculated? Yes, 26,600 divided by the total of all this comes to 10 divided by 10 into 2 it will give you 5,320. Into 3 it will give you 7,980. Into 4 it will give you 10,640. Into 1 you get 2,660.
Now we go to reapportion the overhead of S2. S2's overhead could be reapportioned to P1, P2, P3 and S1 in the ratio of 40:20:30:10, which could be simplified as 4:2:3:1. Now overhead of S2 department 4:2:3:1. What is the total overhead of S2 department? See, it comes to 12,460. How? In this stage we have got 9,800. Now we have reapportioned the overhead of S1 department to not only the production departments, to S2 also. It comes to 2,660. If you add 9,800 with 2,660, what is the total overhead of S2 comes in this stage? 12,460. 12,460 divided by total comes to 10 into 4. So it comes to 4,984. Into 2, it gives us 2,492. Into 3, it gives us 3,738. Into 1, it gives us 1,246. The total of all these four numbers should be equal to 12,460. அப்ப S2 department உடைய overhead என்ன பண்றோம் நம்ம? P1, P2, P3, S1 அப்படிங்கிற 4 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரேஷியோல பிரிச்சு போட போறோம்? 4:2:3:1. அது கணக்குல கொடுத்திருந்தாங்க. 40%, 20%, 30%, 10% கொடுத்திருந்தாங்க. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? 4:2:3:1 கண்டுபிடிச்சு, இப்ப ஏற்கனவே S2க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஓவர்ஹெட் 9,800, அதோட S1 கொடுத்த தொகையான 2,660 கூட்டினோம்னா S2க்கு இந்த ஸ்டேஜ் வரல மொத்தம் எவ்வளவு ஓவர்ஹெட் இருக்கு? 12,460 ரூபாய் இருக்கு. அத நம்ம என்ன ரேஷியோல பிரிக்கிறோம்? 4:2:3:1 ரேஷியோல பிரிச்சு போட்டிருக்கோம். The next one, let us continue. Then overhead of department S1 to be apportioned in the first set of ratios. What is that? 2:3:4:1. Now what is the amount available here? 1,246. So 1,246, which is the amount of overhead of S1, is apportioned to P1, P2, P3 and S2 in what ratio? 2:3:4:1. For example, for the first department, 1,246 divided by 10 into 2, it gives us what? 240? 9.2 it comes. So remove the 20 paise. You can round it up to 249. And similarly, if you calculate into 3, how much you get? It comes to 373.8, but it's written as 373. You can also write 374. There is nothing harm, because since you find 80 paise, it could be converted to next to rupee. And what is that? Then 1,246 divided by 10 into 4, 498.4. Perhaps you can make it as 374, and this could be made as 498. Either way it is okay. It's a matter of 1 rupee, but it is possible. And for the last one, 1,246 divided by 10 into 1, if you put, you get 124.60 paise. It is rounded up to 125 rupees. And similarly, you repeat the same step over here. You've done reapportionment of S2's overhead. This is nothing but 125 rupees. 125 rupees is apportioned to P1, P2, P3 and S1 in what ratio? 4:2:3:1. And similarly, when you go to reapportion S1 overhead, again it is only 12 rupees. So what you do? You make sure you do apportionment of S1 overhead only to P1, P2, P3. If you do reapportionment a portion of this overhead to S2 also, you have to again repeat the same process. It will be a meager amount, very small money, and that is why what they have done, they have adjusted in such a way that reapportionment of S1's overhead is done only for P1, P2 and P3. If you want to reapportion it to S2 also, you will get 1 rupee 20 paise over here. Then the 1 rupee 20 paise should be reapportioned as the next step. If you want, you can go for it. But they have done it in such a way that they don't allocate or they don't
apportion any amount to S2 department in this stage and make sure that the overhead is apportioned only to the production department. So 12 divided by 10 into 2, it comes to what? 2 rupees 40 paise. Am I correct? But they have written as 3 to adjust and write the overheads only for production department. Then 12 divided by 10 into 3, 3.6, it's written as 4. Then 12 divided by 10 into 4, 4.8. It is written as 5. If you total these three figures, it comes to 12. Now, if you total all this, you get these figures. Right. அப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? இந்த கடைசி ஸ்டேஜ் வர்றப்ப அதை மட்டும் நான் முக்கியமாக சொல்லிடுறேன். இந்த S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன போர்ஷன் வரும். அது ஒரு ₹1.20 வரும். அந்த ₹1.20 இங்க எழுதிட்டோம்னா திருப்பி அந்த ₹1.20 ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணணும். ஏன்னா இது ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல ₹1 லெவலுக்கு வர்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த அமௌண்ட்களை பிரிச்சு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த கால்குலேஷனை பண்ணணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ₹12 டிவைடட் பை 10 இன்டு 2 போட்டோம்னா ₹2.40 தான் வருது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ₹3 எழுதிட்டோம். 60 பைசா சேர்த்து எழுதியிருக்கோம். அதாவது இங்க போட வேண்டிய ₹1.20 கொஞ்சம் அதுல ஒரு 60 பைசாவை இங்க சேர்த்து எழுதிட்டோம். அடுத்து ரெண்டாவது P2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பாருங்க. 12 டிவைடட் பை 10 இன்டு 3 போட்டீங்கன்னா ₹3.60 வரும். அதை ₹4 சேர்த்து எழுதிட்டோம். மீதி இருக்கிறத என்ன பண்றோம்? இதோட சேர்த்து எழுதுறோம். எப்படி? 12 டிவைடட் பை 10 இன்டு 4 போட்டோம்னா ₹4.80, பட் ₹5 எழுதி இங்க டோட்டல் போட்டுட்டோம். Now the total overhead in this stage for the production departments is named to be character 1. Then working hours that are given in the problem, we have written them as they are. That's given with the character 2. Now overhead divided by working hours will give us the overhead rate for each department. For example, with regard to P1 department, overhead is 53,706 rupees divided by 3,070 hours. What is the overhead rate for 1 hour of production department 1? It comes to 17.49. In the same way, you can calculate the overhead recovery rate for P2 department and P3 department. So இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? செகண்டரி அப்போர்ஷன்மெண்ட் முடிச்ச பிறகு அந்த டோட்டல் ஓவர்ஹெட்க்கு கேரக்டர் 1 அப்படி கொடுத்திருக்கோம். அடுத்து ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கேரக்டர் 2 கொடுத்திருக்கோம். அந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கணக்கிலே கொடுத்திருக்காங்க. அதை எழுதிக்கிட்டோம். அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்குரிய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். இப்போ இந்த ஓவர்ஹெட் டிவைடட் பை இந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் போட்டோம்னா இந்த 1 மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட்னு கிடைக்கும். அப்படி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Now let's move to the last stage of the solution, which is nothing but calculating the works cost of product X. Right. Direct material to be consumed for producing product X is 500 rupees according to the problem. See, look at it. Material required to be consumed is 500 rupees for producing product X. Then labor, it comes to 430 rupees. If you add these two figures, you get prime cost of manufacturing product X. It comes to 930 rupees. இப்ப ப்ராடக்ட் எக்ஸ் தயார் பண்றதுக்கு என்ன செலவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். கணக்குல கொடுத்துருக்காங்க. அது தயார் பண்றதுக்குரிய டைரக்ட் மெட்டீரியல் எவ்வளவு செலவாகும்னா ₹500. டைரக்ட் லேபர் ₹430 இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பிரைம் காஸ்ட் ₹930 கிடைச்சிருக்கு. இப்பதான் நம்ம ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் இதனுடைய அடிப்படையில் இங்க கால்குலேட் பண்ண போறோம். இந்த எக்ஸ்ங்கிற ப்ராடக்ட் 3 டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ராசஸ் ஆகி போகுது. அந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா P1, P2, P3. P1ல 4 மணி நேரம் அது ப்ராசஸ் ஆகுது. அப்ப 4 மணி நேரம் இன்டு what is the overhead rate? 17.49. அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ₹69 எவ்வளவு? 96 காசு. அதே போல P2 டிபார்ட்மெண்ட்ல 5 மணி நேரம் என்ன பண்றாங்க? ப்ராசஸ் பண்றாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுடைய ப்ரொடக்ஷனை. அப்ப ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் P2 டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளவு ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட்? ₹12.80. 5 இன்டு ₹12.80 இது ₹64. அதே போல P3 டிபார்ட்மெண்ட்ல 3 மணி நேரம் ப்ராசஸ் ஆகுது.
ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு 31 ரூபாய் 26 காசு. அதை மல்டிப்ளை பண்ணா இது வருது. இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா 227 ரூபாய் 74 பைசா தான் ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் எனது ப்ராடக்ட் எக்ஸ். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ப்ராடக்ட் எக்ஸுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது 1157 ரூபாய் 74 காசு. So after we write the direct material cost and direct labor cost for manufacturing product X, which are nothing but 500 and 430 rupees, the total comes to 930, which is a prime cost. We now record the works overhead department wise. See, the product is processed in 3 departments. They are P1, P2, P3. In P1, it is processed for 4 hours. In P2, it is processed for 5 years. In P3, it is processed for 3 years. So let's do the calculation here. P1 is equal to 4 hours into 17.49. It gives this figure. P2, 5 hours into 12.80. It gives this much works overhead. Then P3, 3 hours into 31.26. It gives us this value. If you total all these 3 values, you get 227.74. That is a total amount of works overhead we need to spend for manufacturing product X. If you add the prime cost with the works overhead, you get the total of 1157.74 rupees, which is nothing but works cost. I hope you understood my lecture, which is given in bilingual, both in English and Tamil. And I will meet you in other video. Bye for now, everyone. Thanks for your time.